very elegant, and I would say slightly above. That was a really impressive crossing, ladies and gentlemen. Pretty unique, as I said. Close tunnel. Waiting here to see the 70th anniversary display to the hangar to our right behind the F-16. Get ready for this shot. Look at that! Beautiful! Dat het meest elegante toestel, maar echt wel degelijk zijn meeste bewezen heeft nagenoeg 16 tot 20 jaar operationele dienst binnen de luchtmacht. Airplane that has been so successful, the Star Drive 2 with a TOO with a maximum speed of about 208 kilometers per hour, installed at about 90 kilometers per hour, is going to be right on the edge of all of that. It displays his aerobatics now on the Star Drive. The Salt Starduster 2 TOO. Dit toestel is Starduster 2. Werd ontworpen in de Verenigde de jaren 60 door Roos Stoll. Het echte idee achter de ontwerp van het toestel was om een toestel te bouwen dat first to fly was, heel plezier en eenvoudig was te vliegen. En blijkbaar, ik heb het al met de gewoorden doen, maar blijkbaar is het ideaal om je vaart misschien een beetje modellen te horen van het sol, snelheid maakbaar en dan gewoon 180 graden opduiken of dubbel boven de een van de vleugeltjes of terug naar beneden te duiken. Wat is jouw macht? Maar als ze daar exact naast gaan, dan is dat heel moeilijk, hè? Nee. Het is 5 minuten voor het zitten weer naar hol. We houden op klaar. En toch. Hoppakee, mooi hè? Kijk, Stella wat die doen, Stella. De eerste twee stellen. Die ene is zonnetjes aan het vliegen, daar rond, zie je dat? Die twee die zijn recht door aan het vliegen en die andere die doet daar gewoon zo. Dus die langs de ene kant en hij komt dan zo langs de andere kant en zo. Oei, oei, kijk, die doet al zo dat ze gaan neerstorten, hè, maar die weet exact wat ze aan het doen is. Wegwaarts voor Thijske was dat ook zo, hij was omhoog aan het gaan. Meisjes, is er iemand die dat sap nog wil opdrinken? Ja, ik. Mag Stel? Is er niet voor mij heel snel? Ja, ik heb er voor iedereen ook wel bij.
They in turn to Brendan, and he is flying now here over the skies of Europe, auto the helicopter. De verschillende manoeuvres die we niet gaan zien vandaag, want hij heeft ontkennen in iets van hij is ontkennen in licenties voor. Maar in de Verenigde Staten in de toestand wordt echt een voorstelling gericht naar kinderen. Hij kan allemaal yo-yo spelen, hij kan ook Top speed, Mach 1.8. That is an amazing jet. And of course the newer Super Hornets. Out on the market now is Boeing, and this started life before. Dit toestel werd geboden in 1944 en maakt deel uit van het 485e Nieuw-Zeeland-squadron voor die day. Het toestel zelf is illegaal naar hoogdracht. We spreken hier jaren 70, dus nog enorme drukkracht uit één motor. Let's throw the wheels out and make it rock back and forth. Give them away, our pretty players. There's a small deck. There's a deck. Dat de capaciteit op de deur op een beetje bijsturing geven om uiteindelijk voor de manoeuvre in te zetten. Formation flying is a very difficult thing. I mean, not every pilot can do formation flying. The wingman's job is to look at that wing. That's basically what's going on in the flight. While the lead, in the case of two leads here, or more, as the formation breaks up, the lead pilot has to communicate effectively when they're inputting on the controls, so that the other pilot knows what's coming up and knows to pull or accelerate. So again, and when they move into the slot position or in behind the lead pilot, they're looking straight up at that tail at all times, maintaining until they break away. Now once they break away, then what happens with high speeds like that? This kind of flying is very At each point, rolling the aircraft around, heavy kilos. That is extremely demanding physically on the pilot. As again it climbs, you can see how easy it is for this jet to stay on target, stay right over the area, and right back in on us again.
that's a big airplane, and imagine that its original design specifications went out in 1950. Inderdaad zijn pluimen meer dan de wind binnen de luchtmacht. En is dat ook een vervanging toe, want er zijn natuurlijk allerlei ouderdomsverschijnselen zichtbaar op het toeval, niet zichtbaar hier voor ons natuurlijk, maar heeft meer de technische problemen en zo. Een laatste passage, de wings een beetje links en rechts, op de wuiven naar u dan en hier terug naar Hilden. Bedankt natuurlijk zijn aanwezigheid en bij ons is nog lang niet kunnen blijven, want het is een beetje wachten op de A400. Die waarschijnlijk begin 2020 pas op de uitbeelding meer worden rond deze acties tijdens het uitvoeren van dergelijke manoeuvres. Dit was zeer goed in de jaren 60 en 70, maar we gaan later zien hoe dat geëvolueerd is. Super Puma will engage in a tight turn left. That's what you are going to see right now. And again, it's impressive to see this tight turn, the maneuverability of this helicopter, which is nothing less than 9 tons. That's a pretty challenging maneuver, but perfectly demonstrated here by our two Swiss pilots. So next time when you park your car backwards, think about this maneuver. The same as he did before, but now down, meaning the screwdriver down. Here he goes. Aan het draaien. En dan de rechter boven op het graven van